వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు డే 2 మన రైడ్ వచ్చేసి తామ్ని ఘాట్ దేవకొండ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది అనుకుంటున్నాం. నేను ఇంకా అయినట్టున్నా నా ట్రావెలింగ్ పార్ట్నర్ అన్నా చల్. డెస్టినీ అంటే ఇంకా పోయిన కొద్దీ ఇంకా ముందు ఉంటాను. ప్రజెంట్ ఇది ఒక ఘాట్, నెక్స్ట్ ఇంకో ఘాట్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఇంకో ఘాట్ ఉంటుంది, తామ్ని ఘాట్. దీని తర్వాత టువర్డ్స్ సీక్రెట్ వాటర్ ఫాల్స్ అని అనుకుంటున్నాను ప్రజెంట్. ఆ ఏరియాలో చూడండి, నియర్ బై అక్కడ ఇంటేసిరా పర్సన్ ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా వెళ్ళిందో కూడా ఐడియా వస్తలేదు. దే ఆర్ ఆర్టిస్ట్. గైస్ ఫైనల్లీ సీక్రెట్ వాటర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ మిడిల్లో మాకు కొంతమంది కలిశారు. బైక్ త్రూ వెళ్తా అన్నారు కానీ బైక్ ఏమో ఈ రూట్లో వచ్చేటట్టు లేదని చెప్పి బైక్ ఎక్కడో పార్క్ చేసాము. ప్రజెంట్ ఈ సీక్రెట్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. ఆయన అసలు నా పిలుస్తుండ్రు రమ్మని చెప్పి, కానీ వ్యూ అయితే వేరే లెవెల్ ఉంది. ఇక చూస్తే ఇటు హెల్మెట్, గ్లౌజెస్, జాకెట్, బైక్ లోపల దాకా వస్తుందని అన్నారు కానీ మిడిల్ ఏంటంటే కొంచెం రోడ్ వచ్చేసి స్లిప్పరీ ఉంది. దానివల్ల ఏంటంటే బైక్ ఆనే డ్రాప్ చేసేసి బై వాక్ వెళ్తున్నాం. మాకు ముందు ముగ్గురు గైడర్స్ ఉన్నారు గైడ్ చేయడానికి. క్లైమేట్ అయితే వేరే లెవెల్ ఉంది. ఫైనల్లీ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం. చూద్దాం. సీక్రెట్ వాటర్ ఫాల్స్. Finally reached to our secret waterfalls. क्या सीन है देखो guys. Finally secret waterfalls की हम reach అయినాం. చూడొచ్చు.